वेलकम ब्याक अल अफ यु। आज हामी सेट 3 को पार्ट 3 लिएर आइसकेका छौँ र डाइरेक्ट अब क्वेशनतिर लागौँ। What is the primary focus of pediatric nursing care? Option A मा रहेछ managing adult health conditions. Option B मा रहेछ promoting growth and development in children. Option C मा रहेछ providing geriatric care. Option D मा रहेछ conducting surgical procedures. यसको सही उत्तर हो option B, promoting growth and development in children. त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ त which of the following is an important aspect of assessing growth and development in children? Option A मा रहेछ monitoring developmental milestone. Option B मा रहेछ assessing adult physical health. Option C मा रहेछ conducting only physical examination. Option D मा रहेछ evaluating cognitive function only. यसको सही उत्तर हो option A, monitoring developmental milestones. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ त what is a common symptoms of respiratory syncytial virus in infants? Option A मा रहेछ skin rash. Option B मा रहेछ jaundice. Option C मा रहेछ abdominal pain. Option D मा रहेछ coughing and wheezing. यसको सही उत्तर हो option D, coughing and wheezing. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ त what is the primary goal of immunization program for children? Option A मा रहेछ to treat existing infection. Option B मा रहेछ to reduce healthcare costs. Option C मा रहेछ to prevent the spread of infectious disease. Option D मा रहेछ to improve nutritional status. यसको सही उत्तर हो option C, to prevent the spread of infectious disease. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौँ त which of the following is an essential component of newborn care? Option A मा रहेछ restricting vaccinations. Option B मा रहेछ limiting breastfeeding. Option C मा रहेछ assessing for jaundice. Option D मा रहेछ delaying physical examination. यसको सही उत्तर हो option C, assessing for jaundice. Question number 6 मा हेरौँ त what is the recommended approach for managing a child with acute otitis media? Option A मा रहेछ restricting fluid intake. Option B मा रहेछ administering antibiotics and pain relief. Option C मा रहेछ providing surgical interventions immediately. Option D मा रहेछ avoiding all form of medication. यसको सही उत्तर हो option B, administering antibiotic and pain relief. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ त which of the following is a key consideration when providing care for children with asthma? Option A मा रहेछ providing high dose corticosteroids. Option B मा रहेछ avoiding physical activity. Option C मा रहेछ monitoring and managing triggers and symptoms. Option D मा रहेछ restricting medication use. यसको सही उत्तर हो option C, monitoring and managing triggers and symptoms. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ त what is the primary method for assessing dehydration in children? Option A मा रहेछ monitoring fluid intake and output. Option B मा रहेछ evaluating blood glucose levels. Option C मा रहेछ assessing skin trigger and mucous membranes. Option D मा रहेछ measuring blood pressure. यसको सही उत्तर हो option C, assessing skin trigger and mucous membranes. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौँ त which of the following is a common sign of pediatric dehydration? Option A मा रहेछ dry mouth and sunken eyes. Option B मा रहेछ excessive sweating. Option C मा रहेछ frequent urination. Option D मा रहेछ increased appetite. यसको सही उत्तर हो option A, dry mouth and sunken eyes. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौँ त what is the main goal of providing education to parents of children with chronic illness?
ऑप्शन ए मा रहेछ to enhance self-management skill and improve outcomes. Option B मा रहेछ to reduce parental involvement. Option C मा रहेछ to minimize treatment and adherence. Option D मा रहेछ to increase reliance on hospital care. यसको सही उत्तर हो option A to enhance self-management skill and improve outcomes. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 11 मा हेरौँ त Which of the following is a common childhood emergency condition? Option A मा रहेछ osteoarthritis. Option B मा रहेछ severe asthma attack. Option C मा रहेछ chronic back pain. Option D मा रहेछ type 2 diabetes. यसको सही उत्तर हो option B severe asthma attack. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 12 मा हेरौँ त What is an essential aspect of communication with pediatric patients? Option A मा रहेछ avoiding physical examination. Option B मा रहेछ limiting parental involvement. Option C मा रहेछ using age appropriate language and explanations. Option D मा रहेछ using medical jargon. यसको सही उत्तर हो option C using age appropriate language and explanation. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 14 मा हेरौँ त What is a common developmental milestone for a 12-month-old child? Option A मा रहेछ performing complex tasks. Option B मा रहेछ reading simple words. Option C मा रहेछ writing full sentence. Option D मा रहेछ walking independently. यसको सही उत्तर हो option D walking independently. त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 15 मा हेरौँ त Which of the following is an example of community-based integrated management of childhood illnesses? जसलाई हामी CBIMCI पनि भन्छौँ. अप्सन नम्बर ए मा रहेछ coordinated care for common childhood illness such as diarrhea and pneumonia. Option B मा रहेछ specialized treatment for rare diseases. Option C मा रहेछ advanced surgical interventions. Option D मा रहेछ exclusive use of hospital based care. यसको सही उत्तर हो option A coordinate care for common childhood illness such as diarrhea and pneumonia. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 16 मा हेरौँ त Which of the following is a key focus of community health nursing? Option A मा रहेछ individual patient care. Option B मा रहेछ disease prevention and health promotion. Option C मा रहेछ advanced surgical procedures. Option D मा रहेछ specialized diagnostic tests. Well, यसको सही उत्तर हो option B disease prevention and health promotion. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 17 मा हेरौँ त What is the main goal of a community health needs assessment? Option A मा रहेछ to implement hospital policies. Option B मा रहेछ to evaluate individual patient outcome. Option C मा रहेछ to identify and prioritize health need of a community. Option D मा रहेछ to train healthcare professionals. यसको सही उत्तर हो option C to identify and prioritize health need of a community. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 18 मा हेरौँ त Which of the following strategy is most effective for promoting healthy behaviors in a community? Option A मा रहेछ implementing large scale public health campaigns. Option B मा रहेछ providing individual counseling. Option C मा रहेछ conducting advanced medical research. Option D मा रहेछ focusing solely on emergency care. यसको सही उत्तर हो option A implementing large scale public health campaigns. Well, त्यसै गरी अब हामी क्वेशन नम्बर 19 मा हेरौँ त What is the primary role of a community health nurse in disaster management? Option A मा रहेछ to provide emergency medical service. Option B मा रहेछ to coordinate community response and recovery efforts. Option C मा रहेछ to perform complex surgeries. Option D मा रहेछ to administer vaccination. यसको सही उत्तर हो option B to coordinate community response and recovery efforts.
वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 20 मा हेरौँ त which population is most at risk for tuberculosis in community health settings? Option A मा रहेछ young children, option B मा रहेछ elderly adults, option C मा रहेछ immunocompromised individuals, option B D मा रहेछ pregnant women. यसको सही उत्तर हो option C immunocompromised individuals. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 21 मा हेरौँ त what is the purpose of a home visit by a community health nurse? Option A मा रहेछ to provide follow up care and education. Option B मा रहेछ to perform routine hospital procedures. Option C मा रहेछ to conduct medical research. Option D मा रहेछ to assess the hospital environment. यसको सही उत्तर हो option A to provide follow up care and education. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 22 मा हेरौँ त which intervention is crucial for preventing the spread of communicable disease in a community? Option A मा रहेछ isolation of healthcare worker. Option B मा रहेछ increased hospitalizations. Option C मा रहेछ prolonged antibiotic use. Option D मा रहेछ immunization program. यसको सही उत्तर हो option D immunization programs. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 23 मा हेरौँ त what is the primary focus of school health program? Option A मा रहेछ enhancing student academic performance. Option B मा रहेछ providing comprehensive health education and services. Option C मा रहेछ conducting advanced research. Option D मा रहेछ monitoring teacher performance. यसको सही उत्तर हो option B providing comprehensive health education and service. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 24 मा हेरौँ त which of the following is an example of a primary prevention strategy in community health? Option A मा रहेछ vaccination clinics. Option B मा रहेछ treatment of chronic disease. Option C मा रहेछ rehabilitation services. Option D मा रहेछ management of acute illness. यसमा के छ भने प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी भनेको छ नि पहिले प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा हामी पहिले बचाउनको लागि के गर्छौँ त भ्याक्सिनेसन लगाउँछ त्यही भएर हामीलाई हाम्रो यसको सही उत्तर यो हो भ्याक्सिनेसन क्लिनिक्स. वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 25 मा हेरौँ त हाउ डज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ कन्ट्रिब्युट टु हेल्थ इक्विटी? अप्सन ए मा रहेछ बाई फोकसिङ अन इन्डिभिजुअल पेसेन्ट केयर ओन्ली. अप्सन बी मा रहेछ by providing specialized surgical services. Option C मा रहेछ by addressing social determinant of health. Option D मा रहेछ by limiting access to healthcare services. यसको सही उत्तर हो option C by addressing social determinants of health. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 26 मा हेरौँ त what is the role of community partnership in health promotion? Option A मा रहेछ to focus solely on emergency preparedness. Option B मा रहेछ to replace healthcare providers. Option C मा रहेछ to conduct in-depth medical research. Option D मा रहेछ to enhance availability and effectiveness of health program. यसको सही उत्तर हो option D to enhance availability and effectiveness of health program. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 27 मा हेरौँ त which method is most effective for assessing community health needs? Option A मा रहेछ survey and interviews. Option B मा रहेछ laboratory tests. Option C मा रहेछ hospital admission data. Option D मा रहेछ individual patient charts. यसको सही उत्तर हो option A survey and interview. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 28 मा हेरौँ त what is the focus of a community health education program? Option A मा रहेछ to provide surgical services. Option B मा रहेछ to replace medical treatments. Option C मा रहेछ to focus on advanced research techniques. Option D मा रहेछ to increase awareness and knowledge about health issues. यसको सही उत्तर हो option D to increase awareness and knowledge about health issues. Well, त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 29 मा हेरौँ त which factor is
crucial for the success of a community health initiatives. Option A मा रहेछ advanced diagnostic tests. Option B मा रहेछ high cost medical equipment. Option C मा रहेछ community involvement and engagement. Option D मा रहेछ specialized hospital care. यसको सही उत्तर हो option C community involvement and engagements. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 30 मा हेरौं त what is the primary goal of disease surveillance in community health? Option A मा रहेछ to detect and monitor outbreaks of diseases. Option B मा रहेछ to perform emergency surgeries. Option C मा रहेछ to provide individual patient care. Option D मा रहेछ to focus on research funding. यसको सही उत्तर हो option A to detect and monitor outbreak of diseases. Well, question number 31 मा हेरौं त which of the following is an example of secondary prevention in community health? Option A मा रहेछ screening programs for early detection of disease. Option B मा रहेछ promoting healthy lifestyle changes. Option C मा रहेछ providing vaccinations. Option D मा रहेछ offering educational seminars. यसको सही उत्तर हो option A screening programs for early detection of disease. Well, त्यसैगरी हामी question number 32 मा हेरौं त how can community health nurses address health disparities? Option A मा रहेछ by reducing access to healthcare service. Option B मा रहेछ by focusing solely on high income areas. Option C मा रहेछ by implementing targeted intervention for undeserved population. Option D मा रहेछ by limiting health education programs. यसको सही उत्तर हो option C by implementing targeted intervention and undeserved populations. Well, त्यसैगरी हामी question number 33 मा हेरौं त what is the primary aim of health promotion in community health nursing? Option A मा रहेछ to improve overall health and well-being. Option B मा रहेछ to treat existing diseases. Option C मा रहेछ to perform surgical procedures. Option D मा रहेछ to provide emergency care. यसको सही उत्तर हो option A to improve overall health and well-being. Well, त्यसैगरी हामी question number 34 मा हेरौं त which approach is most effective for managing chronic disease in the community? Option A मा रहेछ high cost medical procedures. Option B मा रहेछ acute care interventions. Option C मा रहेछ specialized surgical treatments. Option D मा रहेछ integrated care and self management support. यसको सही उत्तर हो option D integrated care and self management support. Well, त्यसैगरी हामी question number 35 मा हेरौं त what is the primary assessment tool used for evaluating pain in adult patient? Option A मा रहेछ thermometer. Option B मा रहेछ pulse oximeter. Option C मा रहेछ blood glucose meter. Option D मा रहेछ visual analog scales. यसको सही उत्तर हो option D visual analog scale. Well, त्यसैगरी अब हामी question number 36 मा हेरौं त which of the following is a common symptom of congestive heart failure? Option A मा रहेछ shortness of breath. Option B मा रहेछ abdominal pain. Option C मा रहेछ rash. Option D मा रहेछ joint pain. यसको सही उत्तर हो option A shortness of breath, common symptom of congestive heart failure. Well, त्यसैगरी हामी question number 37 मा हेरौं त what is the main purpose of administering antihypertensive medication? Option A मा रहेछ to improve lung function. Option B मा रहेछ to increase heart rate. Option C मा रहेछ to lower blood pressure. Option D मा रहेछ to decrease blood glucose level. यसको एकपल्ट फेरि पढौं त क्वेशन के भनेको छ भने कति बेला हामी एन्टी हाइपरटेन्सिभ मेडिकेसन दिन्छौं त मेन काम के हो त एन्टी हाइपरटेन्सिभ मेडिकेसनको हाइपरटेन्सिभ मेडिकेसन भनेको त हाई ब्लड प्रेसरको मेडिसिन दिनु हो नि त हो त्यही भएर त्यस के काम गर्छ भने ब्लड प्रेसरलाई लो गर्छ त्यही भएर यसको सही उत्तर हो अप्सन सी टु लोवर ब्लड प्रेसर वेल त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 38 मा हेरौं त
Which nursing intervention is crucial for managing patient with diabetes mellitus? Option A mellitus, restricting fluid intake. Option B mellitus, monitoring blood glucose level regularly. Option C mellitus, avoiding physical activity. Option C mellitus, providing high sugar diet. इसको सही उत्तर हो ऑप्शन बी monitoring blood glucose level regularly. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 39 मा हेरौं त What is a key sign of an acute myocardial infarction? Option A मारिन्छ leg swelling, option B मारिन्छ headache, option C मारिन्छ chest pain, option D मारिन्छ abdominal bloating. यसको सही उत्तर हो option C chest pain. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 40 मा हेरौं त What is the primary purpose of administering anticoagulant medication? Option A मारिन्छ to prevent blood clot. Option B मारिन्छ to treat infections. Option C मारिन्छ to control blood pressure. Option D मारिन्छ to manage pain. यसको सही उत्तर हो option A to prevent blood clots. Blood clot हुनबाट बचाउँछ. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 41 मा हेरौं त Which laboratory test is most commonly used to assess kidney function? Option A मारिन्छ electrolyte panel, option B मारिन्छ complete blood count, option C मारिन्छ liver function test, option D मारिन्छ blood urea nitrogen. यसको सही उत्तर हो option D blood urea nitrogen. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 42 मा हेरौं त What is the main goal of fluid management in patient with dehydration? Option A मारिन्छ to increase body temperature. Option B मारिन्छ to store normal fluid balance. Option C मारिन्छ to reduce blood pressure. Option D मारिन्छ to decrease heart rate. यसको सही उत्तर हो option B. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 43 मा हेरौं त What is the priority nursing intervention for a patient with experiencing seizure? Option A मारिन्छ to performing chest compression. Option B मारिन्छ administering oxygen. Option C मारिन्छ ensuring patient safety and preventing injury. Option D मारिन्छ giving oral medications. यसको सही उत्तर हो option C ensuring patient safety and preventing injuries. किनभने पेशेन्ट सिजर हुँदाखेरि पेशेन्टले के गर्छ भने पुरै काम छ हो हात खुट्टा हल्लिन्छ एकदम कामेको बेला त झर्न पनि सक्छ चोटपटाङ पनि लाग्न सक्छ त्यही भएर हामीले पहिला के गर्नुपर्छ फर्स्ट प्रायोरिटी के दिनुपर्छ भन्दाखेरि इन्स्योर हुनुपर्छ हामीलाई सेफ्टी छ कि छैन र कुनै चोटपटक नलागोस् भनेर त्यही भएर यसको सही उत्तर हो अप्सन सी इन्स्योर पेशेन्ट सेफ्टी एन्ड प्रिभेन्टिङ इन्जरी वेल त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 44 मा हेरौं त which of the following is a common complication of prolonged immobility? Option A मारिन्छ deep vein thrombosis, option B मारिन्छ hypertension, option C मारिन्छ hyperglycemia, option D मारिन्छ hyperthermia. यसको सही उत्तर हो option A deep vein thrombosis. Well, त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 45 मा हेरौं त what is the primary purpose of administering bronchodilator to patient with asthma? Option A मारिन्छ to reduce blood pressure, option B मारिन्छ to open airways and improve breathing, option C मारिन्छ to treat infections, option D मारिन्छ to manage pain. यसको सही उत्तर हो option B to open airways and improve breathing. त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 46 मा हेरौं त which of the following is an essential component of patient discharge planning? Option A मारिन्छ performing physical examination, option B मारिन्छ schedule routine laboratory test, option C मारिन्छ providing instruction for follow up care, option D मारिन्छ ordering diagnostic imaging. यसको सही उत्तर हो option C providing instruction for follow up care. त्यसै गरी हामी क्वेशन नम्बर 47 मा हेरौं त What is the most important aspect of managing a patient with chronic obstructive pulmonary disease? Option A मारिन्छ increasing physical activity, option B मा रहेछ restricting fluid intake, option C मा रहेछ smoking cessation, option D मा रहेछ administering high dose of corticosteroids.
यसको सही उत्तर हो अप्सन सी स्मोकिङ सेक्सन्स। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 48 मा हेरौँ त which nursing intervention is critical for a patient with a wound infection? अप्सन ए मा रहेछ administering antibiotics as prescribed, अप्सन बी मा रहेछ performing regular physical therapy, अप्सन सी मा रहेछ restricting wound cleaning, अप्सन डी मा रहेछ providing high calories diet। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए administering antibiotics as prescribed। So, हामी question number 49 मा हेरौँ त what is a common symptom of gastroesophageal reflux disease? अप्सन ए मा रहेछ डायरिया, अप्सन बी मा रहेछ जोइन्ट पेन, अप्सन सी मा रहेछ nasal congestion, अप्सन डी मा रहेछ heartburn। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी heartburn। वेल त्यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 50 मा हेरौँ त which assessment finding is indicative of hypoglycemia? अप्सन ए मा रहेछ fever, अप्सन बी मा रहेछ rapid heart rate, अप्सन सी मा रहेछ sweating and confusion, अप्सन डी मा रहेछ jaundice। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी sweating and confusion। वेल त धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा पक्कै पनि केही क्वेसन नयाँ पनि होला र केही क्वेसन रिभिजन पनि होला र हाम्रो एक्जाम भन्दा पहिला रिभिजन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यही भएर जति रिभिजन गर्नुभयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ। यसै गरी नयाँ नयाँ क्वेसन र नयाँ नयाँ सेट हेर्नको लागि हजुरहरू सब्सक्राइब गर्नुहोला र केही क्वेसन गर्न मन लागेको बेला कमेन्ट गर्नुहोला र म आज बिचबिचमा थोरै थोरै एक्सप्लेनेसन गर्न खोजेँ र यसले धेरै टाइम कन्ज्युम गर्छ। यदि हजुरहरूलाई एक्सप्लेनेसन विथ चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला, पक्कै पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ। हस् त धन्यवाद।